The pandemic and the lockdown struck the lives and livelihoods of millions in the United States. Among the hardest hit and least supported were communities of indigenous, often undocumented migrant workers, many of whom speak neither English nor Spanish. Without access to information in their languages, with many exposed to the virus as frontline workers or thrown out of work during lockdowns, these communities suffered a jolting loss of food, income, housing, and hope. In two major cities, Los Angeles and New York City, Indigenous women organized to build powerful humanitarian responses to the crisis. By mid-2020, New York City looked like a ghost town. Strict lockdown orders kept families behind closed doors as the coronavirus continued to spread. For those already living in the shadows, without papers or support from the state, the isolation could be deadly. Businesses closed down, and so did borders, separating transnational families from their traditional lifelines. In Los Angeles, a city with migrant communities that speak more than 30 languages, the situation was just as bad. Throughout the country, people lost jobs and loved ones to COVID-19, and migrant families couldn't even repatriate the dead to their places of origin. That's when Indigenous migrant women stepped in and stepped up. Odilia Romero is a Zapotec migrant from the Mexican village of San Bartolomé Sogocho in the state of Oaxaca. She journeyed to Los Angeles to join her parents at the age of 10, speaking only Zapotecan. English is her second language and Spanish her third. Having experienced the disorientation and discrimination of being an Indigenous migrant in the United States, Odilia became an activist for Indigenous migrant rights. Before the pandemic, she decided to create a new women-led organization, Indigenous Communities in Leadership, Cielo by its Spanish initials. When the pandemic hit LA, the Indigenous migrant population had few resources or even recognition in order to confront the hardships. Cielo had to shift into high gear, fast. The first task was to prove the existence of their communities. Cielo received a grant that enabled them to document the location and conditions of migrant groups in the county. And with that, we were able to create a map, the first map of its kind, by community, by women, that was created by Janet Martinez and Mariah So, who is Diné or Navajo. So this map captures the languages that are spoken in LA County. And with that map, we go to county and say, look, we exist, we are here. How can county support? And that's how we got our big grant to do COVID outreach, vaccination, education through the county with the grant from the county. But that was the first time, because every time you will knock at the door, they were like, where are your numbers? Where's your data? And we were always categorized as Latinos, right? The news was Latinos being the hardest impacted by the pandemic. The Latinos are, had the highest death or the lowest vaccination rate, but they never mentioned that within that Latinos, there was Indigenous people. So with that map, we were able to create a lot of awareness of our existence here in LA County and throughout the United States. On the other side of the country, Indigenous migrant communities were facing the same challenges. In the grips of the pandemic, they formed the Council of Original Peoples Living in New York City. Women's groups began by sewing face masks to meet the needs, and it grew from there. Después de esto surge el consejo, al ver todas las necesidades que empezaron a contactar a nuestros compañeros, a quienes ya conocían que estaban haciendo algo, pues empezaron a llegar casos que habían personas que habían fallecido dentro de sus apartamentos y que no tenían un familiar cercano para poder repatriarlo. Entonces, lo que se empezó a hacer fue recabar fondos, buscar la manera de poder hacer ese proceso de repatriación. En ese momento el consulado también estaba cerrado
estaba la ciudad hecho como una cuestión de que todos estábamos cerrados, entonces cada quien tenía que ver. Habían compañeros que también no tenían comida, habían compañeros que pues los estaban sacando de los cuartos donde rentaban porque pues no podían pagar, estaba cerrada la ciudad, no había trabajo y pues sí, empezaron a llegar todas estas cuestiones hacia nuestros oídos y pues surge esta necesidad de hacer algo, de hacer un proceso de organización como comunidades indígenas, que éramos los que estábamos siendo más afectados en ese momento. Yolosochil Marcelino Cano is a co-founder of the council. She migrated from Alacatzala, Ometepec, in the state of Guerrero, Mexico, and has lived in the Bronx for 7 years. In organizing to meet community needs, she met Zenaida Cantu from the highlands of the state. Zenaida is Mepa and works as an interpreter in Tlapaneco. She's lived in New York City for 15 years. Yo vivo también en el área del Bronx, escuchando mis primos, familiares, conocidos, enfermos. Son cosas que de repente nos entró miedo, mucho miedo, ya escuchando que ya gente de cerca de nuestro pueblo ya fallecieron y que ya no van a poder regresar con el cuerpo entero. Es algo que nos lastimó mucho porque nos dimos cuenta que siento que faltó mucho que nos atendieran siento eso, así sentí en ese momento, porque ¿y por qué nosotros nos está atacando esta enfermedad? ¿Por qué las otras razas los veo bien? No escucho nada, noticia de ellos. Y son cosas que a veces tú piensas que hay mucha indiferencia hacia las clases también. Y hasta cuando nosotros agarramos fuerza de decir que aquí estamos, también valemos, que tenemos los mismos derechos como cualquier persona. The organizations provided emergency checks and food boxes to support families in need, contacts with state and consular services, personal protection equipment, community health education, and vaccination services. They become points of reference in their communities. As they receive more and more calls and requests for help, the organizers realized the first challenge for Indigenous migrants was the language barrier. Creo que la más grande que se ha dado a conocer es la barrera del idioma. La barrera del idioma ha sido lo más complicado porque pues es la cuestión de salir de nuestra comunidad hablando solo nuestra lengua materna, que a lo mejor, por ejemplo, en mi caso hablamos mixteco, tuinsabi, la compañera habla mepa, tlapaneco, compañeros hablantes de náhuatl, no solamente de nuestro estado, sino de varias comunidades indígenas de México. Entonces, esa ha sido la cuestión, también la información que le llega a nuestra gente, porque pues al no entender el idioma, pues difícilmente van a saber dónde acudir para obtener más información. Entonces, esa creo que ha sido uno de los más difíciles porque pues al llegar al hospital pues necesitas exponer tus síntomas, decir que me duele, dónde me duele, qué sientes, si sientes fiebre, frío, escalofrío, pues todo eso se tiene que decir. Pero pues en los hospitales solamente algunas veces hay personas que hablan, enfermeras que hablan español, pero los médicos, la gran mayoría hablan inglés. Entonces, esa ha sido, creo que una de las cosas que son lo más complicado, el idioma. Y pues a raíz de eso también se está trabajando con el colectivo de intérpretes indígenas, el Colibrí, que también nosotros formamos parte de ese proceso con los compañeros de recibir capacitaciones por parte de nuestros hermanos que se encuentran en California, que se llama Cielo. Recibimos estas capacitaciones para poder empezar a hacer este proceso aquí en la ciudad de Nueva York para nuestra gente. Cielo had already begun work focused on providing interpretation services for Indigenous migrants, but with the pandemic, it quickly expanded efforts, training people all over the country. Its Center for Indigenous Language and Power now has more than 350 trained interpreters and developed a phone app to request translation. It produces videos in Indigenous languages like these.
Ajo llave el COVID-19 nemkajoshal machichiteng ton tohot hanak anbil es nemkajoshal machichikim tuejot nom de Nueva York. Ajo kohbil et jung machiteng nem shultoch. Nakzo ton hok bentil mohin ton moyet hot shul kabel eston kolet shal. At osh hoshui kanbil Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Et te kiakil shal machitija es kiakojo kwal te huawki bangatla hotoch shul meshal. Onker shui kanbil teja maxin hotstia kel tahponativa kiakojo kanshal. Vinches reteja este hot kanshal. Tonset kub ajo yabel tojoch kohbel. Motalola hui shanena humo shapo no mudrigo sigusha drigo covid guanitsueko pugi ma ri ma hora lo mahalo shanehanene pumba insha bona minyo mondriku itsegusha tikunsi nutari ma kya lo ganne nimbambi ui no tambuhuri shugiri na tabenko hogo o tanarimba o inuta shapo farmacéuticos Nangway ta mbana nyahuri makne nandika etsugusha guanitsu eko dini nutasha potsuti endorin tu yalo shuga nyahu etsugusha mahane ri mambayuga manandiri naka ngami iwa gangogi mambi etsugusha ikatsugusha nyahu mahane nambayune ri mashijugo otana nambayune ga manandiri ngami di mashahanya gitmambi yatsugusha. Part of the challenge was, again, to get policymakers and service providers to see Indigenous migrant communities and to value their contributions. Although headlines were filled with stories of the essential nature of frontline workers, there was very little mention that most were migrants and many Indigenous, and almost no effort to address their needs. The state doesn't recognize us, nor Mexico, nor the U.S. As Indigenous people, and that we contribute to the economy of both countries. That's why I always say, like, these two economies are sustained by multilingual veins and bodies. The narrative of being Latinx and all migrants are Latinos, has a deadly consequence in our lives as Indigenous people, because with that, there's an assumption that everybody from south of the imposed border speaks Spanish, and failing to recognize that there are 68 Indigenous language families in Mexico and 364 languages. And this has an impact during COVID. Like, if people didn't know we exist, there was no services for us, there was no languages, there was no information in COVID in our languages, right? But also for the people that are detained, it lowers our asylum possibilities if the intake form is done in Spanish. You know, when you go to court, when your kids are in school, like, language is a fundamental human right that people need to recognize. And the immigrant rights movement cannot continue having this conversation about immigrants without including Indigenous people and Indigenous languages. By providing communication in Indigenous languages, community organizers not only broke down language barriers, they also broke down barriers of mistrust and suspicion. Migrants who were afraid to seek help for fear of deportation or discrimination, who were reluctant to get vaccinated due to a lack of accessible information or misinformation, were able to ask questions and receive the facts from people they trusted in their own languages. Nosotros que estamos muy cerca de nuestra gente, sabemos cuáles son las necesidades que enfrentamos porque en mi caso, yo empecé primero a hablar mi tlapaneco, empecé a hablar tlapaneco, yo aprendí a hablar español. Bueno, mi tlapaneco es la que crecí y nací, y en la escuela aprendí a hablar español. Y asimismo nos damos cuenta de que salí de mi pueblo, me vine a la capital, en la ciudad, aquí es otro idioma para nosotros. Y entonces son casos que, como nosotros mismos podemos ver, nos distinguimos las necesidades, son esas cosas que vemos, hay emergencia para nosotros, los que estamos viendo.
cuáles son sus necesidades de ellos. El estar aquí y crear confianza, porque eso es lo que hasta ahorita hemos sentido nosotras, que nosotras hemos llevado voz de decir, ¿saben qué? No tengan pena, no hay que sentirnos mal por hablar un idioma, porque no es un impedimento para poder hacer lo que ya han logrado. Han logrado mucho sin hablar español, sin hablar inglés. Hay mucha gente que ha hecho ese proceso de estar trabajando inclusive con la barrera del idioma en el inglés. Entonces nosotras decimos, no es ninguna vergüenza ser de pueblo, no es ninguna vergüenza hablar nuestra lengua materna. Tenemos que seguir en este proceso de lucha para conservar nuestras lenguas, las culturas que son lo que también refleja de dónde somos, tratar de quitar las cosas malas también, porque al igual que haber cosas buenas, también hay cosas malas. There was still another barrier that Indigenous migrant women had to overcome to take on leadership roles in the community: the idea that women didn't belong there. Becoming grassroots leaders in their communities has been a difficult process. Indigenous migrant women suffered the brunt of the pandemic, taking care of children and the sick, and as workers. For women organizers, there were also the battles within their own organizations against machismo. Odilia led a statewide migrant organization and faced discrimination head-on before deciding to create a women-led organization that could respond directly to what women were experiencing and develop its own non-discriminatory leadership. We produced a book called Di Janore, Palabra Mujer, and to talk for women to talk about what's going on and the impact of the COVID directly on women was very painful, right? Because one of the women we interviewed, she lost her husband, one of the first cases of COVID. And then some of their comments were like, you know, at one time I was afraid of being deported. Today I'm afraid of dying alone in a hospital. So women, I think, Indigenous women were so impacted. They had to take care of their kids. They had to continue working. A lot of them lost their husbands. A lot of husbands lost their work, you know. And it was always the women that would call to get the help. They're like, hey, it's because my husband's too embarrassed to ask, you know, for help. And it was always them that would like, hey, I'm going to sign up for a box of food. From our previous experience, we knew what was needed to make women successful, to make a women-led organization successful. And we were very intentional about hiring younger generation of women and younger generation of men, right? Because based on our experience, like once you're set on your ways, it's really hard to change. So it's best to invest in younger women, in younger men, and go through a whole process of decolonizing. Zenaida and Yolosochil faced the same challenges in New York City. Como mujeres, al estar enfrente o de estar en esta parte de, porque pues en nuestras comunidades a veces no es fácil ver a una mujer enfrente, ¿no? Anteriormente pues la cuestión era que nosotras, pues, el pensamiento o la manera en la que se viven los pueblos de nuestros orígenes, pues es que la mujer tiene que estar al pendiente de sus hijos, de su hogar, de mantener limpia su casa, de estar en este proceso. Y muchas de las veces las personas que son un poco mayores que nosotros les cuesta ver a las mujeres enfrente. Entonces está esa cuestión que nosotros pensábamos que iba a ser posiblemente de alguna manera algo que pues no les iba a gustar, pero pues al contrario, creo que ha sido un proceso en el cual también nuestros hombres de nuestras comunidades han tenido que aprender a decir, ¿no? Pues las mujeres también tienen el poder de estar enfrente, de crear esta confianza, porque realmente al estar nosotras dos en conjunto con el Consejo ha sido una manera de decir que el Consejo
los pueblos también podemos trabajar, hombres y mujeres en conjunto, por los mismos derechos de nuestras mujeres, de nuestros hombres, también de nuestras comunidades. Entonces, a veces recibimos quizás críticas o cosas, ¿por qué? Porque que no estamos haciendo nada, que si no tenemos nada que hacer en nuestra casa, ¿por qué estamos ahí? Y entonces son comentarios que nosotros lo ignoramos, obviamente. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que otras mujeres salgan, se inspiren o hagan algo, porque sabemos que todos desean hacer eso, pero de decir que aquí estoy es difícil. ¿Por qué? Porque ya los acostumbraron eso de que no puedo hacer eso, que no puedo porque soy mujer, no. Pues aquí también lo que decimos mucho es que también nosotras las mujeres podemos, aunque sea, venimos de un pueblo, podemos levantar podemos alzar la voz de decir que aquí estamos también, tenemos el mismo derecho que el hombre puede opinar también. Given all the barriers, what keeps these women going? Here's what they told us. Creo que la motivación más grande ha sido sentir que hemos podido apoyar o que estamos apoyando. Y también lo que yo, bueno, como mujer o como persona, siento que ha sido el compromiso, porque hay días que me quisiera rendir, que estoy cansada, que llegan mis hijos, necesito darles de comer, llega mi esposo, necesita comer, necesito ir a la lavandería, hacer mis compras y que el día de mis compras coincidan con el día que tengo que tener una reunión o que tengo que tener una reunión en la escuela de mis hijos. Digo, no, pues ya estoy cansada, no sé si pueda seguir más o esto, y ya después de que trato de tomar un descanso y de decir, pues no te puedes rendir porque ya estás aquí, la gente te necesita y te busca. Well, I think of myself personally, like coming here 40 years ago and not speaking the language, falling behind in school. And back then there was maybe a few hundred of us. Now there's thousands of us here in the US, not speaking the language, not understanding the system and falling behind in school. And when something like this, the pandemic hits, you know there's people out there that don't understand what is the pandemic, how severe it was. Well, it is, how severe it is, but also how to get the services that you need to protect yourself from this virus, right? There's a lot of misinformation about the vaccines. And all of us were community organizers with either with the previous organization or another cultural organization that is local to LA. So for us, we've been doing it for free for over 20 years. It's something that it's from a personal, a lot of us were kids that were left behind and later on caught up with your parents, came here only speaking Zapotec and not speaking Spanish, or some of them were born here because they were parents who were running from a war. So all of us have a personal experience about language access and human rights issues as indigenous people that everybody's like really fully involved. Like